Assalamu alaikum. Lecture 4 about the basics of thermodynamic of living system as I mentioned in the previous lecture. So thermodynamic, the branch of science that deals with energy level and the transfer of energy between system and between different states of matter. الثرموديناميك هو أحد أفرع العلوم اللي تختص أو اللي تتعامل مع الطاقة وتحولات الطاقة وانتقال الطاقة بين مختلف الأنظمة أو تحول الطاقة مع مختلف حالات المادة. Thermodynamics is the science of energy. So the thermodynamics can be divided to two words, therm and dynamics. Therm means the heat and dynamic is the power. Thermodynamics is the study of the effect of work, heat, and energy in a system. Thermodynamics is only concerned with microscopic, that means large scale change and observation. الثرموديناميك مثل ما قلنا علم يتعامل مع الطاقة واللي الحرارة أحد حالات هذه الطاقة. إذا عندنا ثيرم حرارة وعندنا ديناميك اللي هي القوة الباور. أكو مختلف الحالات للثرموديناميك يتعامل ويا الشغل الورك ويا الهيت ويا الحرارة ويا الطاقة، ويتعامل فقط بالأحجام الكبيرة الميكروسكوبيك، يعني المول خلينا نقول النانوية أو الأحجام الصغيرة لا، يتعامل مع نظام مرئي كبير. All of thermodynamics can be expressed in terms of four quantities: temperature, internal energy, entropy, and heat. These quantities will be defined as we progress through the lecture. إذا نريد نفهم علم الكيمياء لازم نركز على 4 كميات أو نقول 4 حالات، اللي هي نركز على الحرارة، نركز على الطاقة الداخلية، نركز على الانتروبي، ونركز على الحرارة. وكنا نعرف إن التمبريتشر سامبل مالته T، internal energy U، entropy S، heat Q. هذا اللي راح ناخذه أو نوضحه بالمحاضرات القادمة. The system and the surrounding. The system is the subject of the investigation or under the study. If we took, for example, this volumetric or this conical flask, so the matter inside the volumetric is the system, because we are considered to study this system. Everything else around this volumetric is the surrounding, and the wall of, or the glass wall of the flask is the boundary between the system and the surrounding. So the boundary is a closed surface surrounding a system through which energy and mass may be enter or leave the system. Through this wall, glass wall, or the boundary if we want to call it, the mass and the energy can become to inside or take outside the system. There are 3 different types of system: the open system, the closed system, and the isolated system. So, for example, this flask, we're going to heat some liquid like a water in an open flask. That means this system can exchange
the energy and the matter in the same time. If we close the flask, no matter will be go outside or inside the flask, we just gonna change the energy. And if we isolated the flask, so that means nothing will be across the system boundary, neither the mass or the energy. هناك 3 أنواع من الأنظمة: النظام المفتوح، النظام المغلق، والنظام المعزول. النظام المفتوح يسمح بتبادل المادة والطاقة. أخذنا هذا الفلاسك مفتوح، سخناه، كمية من الماء سخناها، ممكن أن تنتقل كمية المادة، الكتلة مال المادة تتغير أو تنتقل من وإلى الفلاسك بالتبخر for example، أو يصير تغير للحرارة الإنرجي أو الطاقة، واللي هي الحرارة أحد أشكال الطاقة، كأنه ياخذ إنه الجسم حار والمحيط به بارد، راح تنتقل الحرارة من الأعلى إلى الأقل. إذا أغلقنا هذا الفلاسك راح يتحول إلى نظام مغلق. هذا النظام يسمح بتبادل الطاقة فقط، ولا يسمح بتبادل المادة اللي غلقناه. ما ممكن تزيد أو تنقص كمية المادة اللي داخل الفلاسك، بس ممكن إنه تتغير درجة الحرارة أو الطاقة تبعاً للنظام المحيط بها. إذا أخذنا نفس هذا الفلاسك وحطيناه بنظام مغلق كان فاكيوم وفرغناه من الهواء، صار نظام isolated مغلق، بهاي الحالة راح لا نقدر نغير الطاقة ولا راح نسمح بانتقال الكتلة. So system, the parts of the universe that is under consideration, it is separated from the rest of the universe by its boundaries. The open system is allowed to exchange the matter and the heat from and to the surrounding. The closed system is just allowed to transfer the heat in and outside the system, and the isolated can't exchange or transfer anything from and to the surrounding. Properties of system refers to the energy content of a given system. The state is defined by specifying certain variables such as temperature, pressure, volume, and composition. State variables are either extensive or intensive. Extensive variables, which are proportional to the quantity of matter such as volume. Intensive variables, which are independent in quantity that instead describe the whole system such as density, temperature, and concentration. عندنا الأنظمة أو الحالات. إذا ناخذ خاصية النظام لازم ندرس الحالة. عندنا المواد بالثرموديناميك تنقسم إلى extensive و intensive. الإكستنسيف هي اللي تعتمد على كمية المادة، مثل الحجم يختلف باختلاف كمية المادة اللي ناخذها. وعندنا الانتنسيف هي اللي ما تعتمد على الكمية للمادة، ولكنها تعبر عن النظام بشكل عام، مثل الكثافة، مثل درجة الحرارة، مثل التركيز. هاي الثلاث quantities تشرح حالة النظام بصورة عامة. مثلا كثافة الماء ما لها دخل بكمية الماء، سواء أخذنا 1 مليلتر أو 10 مليلتر، كثافة الماء هي نفسها، درجة الحرارة نفس الشيء، والتركيز نفس الشيء. Defining a system. A system at equilibrium has measurable properties.
If the system changes from one equilibrium or state to another, these changes depend of the properties change and not on the path the change went along. So in thermodynamic, these two reactions are not different. For example, the catalyst does not affect the thermodynamics calculation. النظام اللي يكون في حالة توازن equilibrium ما راح يعتمد على المسار اللي يتخذه. احنا بالترموديناميك نعتمد على الحالة الابتدائية الحالة النهائية. مثلا لو عندنا هاي التفاعلين حتى نوصل إلى هاي حالة استقرار أولى، هاي حالة استقرار أولى تحول وانتقل إلى حالة استقرار ثانية، ونفس الشيء هذا التفاعل من حالة الاستقرار الأولى إلى حالة الاستقرار الثانية. الفرق بين حالة الاستقرار الأول وحالة الاستقرار الثاني ما تعتمد على المسار اللي اتخذته هاي المادة حتى توصل لحالة الاستقرار، كانت تكون سريعة أو بطيئة. مثلا ماخذ هذا المثالين يقول ماكو اختلاف بيناتهم. ليش؟ ثرموديناميكيا كأن نستخدم مثلا الكتاليست، نستخدم عامل مساعد يسرع لنا التفاعل، نوصل على التفاعل بساعة، ممكن نوصل على التفاعل بيوم. الحالة النهائية تكون مشابهة سواء حصلنا عليها بيوم أو بساعة، اللي اختلف هو الزمن. فالثرموديناميك ما يتأثر بطول المسار. Processes. The way a system change states. Adiabatic, no heat exchange across boundaries of a system, therefore Q equals 0. Isothermal, constant temperature process for ideal gas if delta T is 0, delta U equals 0 as well. Isobaric, constant pressure, but boundaries of the system can change, so volume changes. Isochoric, constant volume. When the volume of a system doesn't change, it will not work and it is surrounding, so W equal 0. عندنا عدد من الأنظمة بالثرموديناميك: الأديباتيك بروسيس، الأيزوثيرمال بروسيس، ايزوبارك بروسيس، والايزوكورك بروسيس. الأديباتيك ماكو تغير بالحرارة، وهذا يعني إنه الكيو تساوي 0. الايزوثيرمال ماكو تغير بدرجة الحرارة. احنا قلنا اكو فرق بين الهيت وبين التمبرتشر. الهيت نعمل كيو والتمبرتشر دلتا تي. الاديباتيك ماكو تغير بالحرارة، كيو equal 0. الايزوثيرمال ماكو تغير بدرجة الحرارة، دلتا تي 0 والطاقة دلتا يو equal 0. الايزوبارك يكون الضغط هو اللي ثابت بس يتغير الحجم. الايزوكارك الحجم يكون ثابت، ولذلك من يكون الحجم ثابت ما راح يكون أي تغير بالشغل، ولذلك W equal 0. هاي بعدين راح ناخذها بتفصيل أكثر، الطاقة والشغل، من ناخذ القوانين الثرموديناميك. Equilibrium and reversibility. Anything at equilibrium is theoretically undergoing forward and reverse reaction. Like A plus B can be protect C, A or C can be go to A and B again. A plus B equal C, or C go to A and B. أي شيء بحالة توازن، هذا يعني إنه التفاعل قد يكون تفاعل أمامي أو قد يكون تفاعل عكسي. كأنه ناخذ تفاعل مادتين A و B تنتج لنا C، أو ممكن C ترجع تتفكك لنا إلى A and B حسب استقرارية النظام. So equilibrium has two criteria. Reaction does not appreciably change in time, and the perturbation
the disorder of that equilibrium will result in a return to the equilibrium. إذا كان النظام ما مستقر وفي حالة تشتت يرجع إلى الحالة العكسية. Stability and metastability. Stable equilibrium system is at its lowest possible energy level, and metastable equilibrium system satisfied above 2 criteria but is not at lowest possible energy. إذا نشوف هذا المثال، أخذنا مثلا هذا الجسم الدائري، إذا يكون بهذا المكان راح يكون بحالة metastable equilibrium. هذا يعني إنه هو فوق الشرطين اللي تحقق الاستقرارية، بس مع ذلك هو مو بأقل طاقة، يعني ممكن أن يرجع يصعد أو ممكن أن يتحول إلى الانستيبل إلى حالة مستقرة، يرجع ينزل حالة غير مستقرة إلى أن يوصل إلى الحالة المستقرة. إذا الحالة المستقرة الستيبل equilibrium لازم تكون النظام بأقل طاقة. إذا كان مستقر بس الطاقة مو الأقل راح يكون metastable. الفرق بين هاي stable system لأنه أقل energy lowest possible energy level. هاي لأنه مو the lowest possible energy level راح تكون بحالة metastable. كلا هاي الحالتين تكون unstable لأنه ما مستقرة وبعد ما حققت الطاقة الأقل حتى تستقر. Heat. The origin of thermodynamics dealt with heat. So the sample of heat is Q. Thermo consider heat and really any energy as though is where an individual fluid, always flowing from higher to lower energies. Specific heat capacity is the heat energy that is needed to raise the temperature of 1 kilogram of the substance. Q equal mc delta T. Q is the heat, m is the mass of the substance, and C is the specific heat capacity, and delta G is the change of the temperature. الحرارة قلنا الرمز مالته هي الكيو، والترموديناميك دائما يركز على الحرارة، ودائما الحرارة تنتقل من اللي حرارته أعلى أو اللي طاقته أعلى إلى الطاقة الأقل، وراح نركز من الحرارة ناخذ السبيسيفيك هيت كاباسيتي، السعة الحرارية النوعية، واللي هي تساوي كتلة المادة أو الحرارة تساوي كتلة المادة بالسعة الحرارية لهاي المادة بفرق درجة الحرارة، وكل مادة إلها سعة حرارية نوعية خاصة. الحديد يختلف عن النحاس عن الألمنيوم وهكذا. Work is another kind of energy, different from heat, can flow in and out of a system and dimension changes. Imagine the energy required to lift the block. So, another kind of energy is the work. احنا أخذنا أحد حالات الطاقة اللي هي الحرارة، هسه ناخذ الشغل. الشغل هو يختلف عن الحرارة، ويمكن أن يكون الفعل أو الشغل ينجز على النظام أو ينجز من النظام. مثلا إذا نريد نحرك كتاب من على المنضدة، راح إحنا نسلط شغل على هذا الكتاب حتى نحركه من المنضدة، ويمكن أن يكون الشغل من النظام نفسه على من السيستم على اليونيفرس. Internal energy.
V, the sample U. Change in U, delta U, or du. The entire energy is positive if the energy of a system increases. The energy here as heat, and heat added equal positive. If we take off the heat, it's negative. Work done in the system is positive as well. Sometimes it has been formulated that work done by a system is positive in energy change. Note how it's formulated above difference in perspective. نوع آخر من الطاقة هو الطاقة الداخلية اللي نرمز له U، والتغير بالطاقة نرمز له دلتا U أو دي U. إذا كانت تزيد الطاقة للسيستم للنظام راح تكون الرمز أو الكمية مالته بالموجب، وطبعا إذا نقصت راح تكون بالسالب. إذا كان الحرارة هو أحد حالات الطاقة مثل ما قلنا، راح إضافة حرارة تعطينا كمية موجبة، وإذا نسحب حرارة من النظام نعطيها إشارة أو كمية سالبة. إذا الشغل صار على النظام راح يكون موجب. Mechanical work description. Work is the force required to move a body x distance that body is moved. So the work W equal the potential x equal 0 to x F delta x, because F is PA and F is the force equal the pressure per unit of area. So work W equal potential x0 to x F dx. If we substituted the FPA, so it's minus PA to x, take away x0, and that's equal minus P delta V. So if they change from the distance x to the x0, so that mean is a change in the V, so it's P delta V. This describes a piston movement and potential energy. الشغل الميكانيكي هو القوة المطلوبة حتى نحرك أي جسم لمسافة معينة. فالمسافة اللي راح يتحركها هذا الجسم راح تكون W تساوي لنا A في دلتا X. F هي القوة واللي هي الضغط بوحدة المساحة. W F دلتا X نعوض عن ال F بما يقابلها واللي هي PA، والدلتا X كيف نعرف أي تغير هو الحالة اللي وصل لناقص الحالة الابتدائية، وهذا راح يعطينا P دلتا V. هذا يشرح لنا حركة المكبس بأي سرنجة. Temperature. In thermodynamics, temperature is always represented in Kelvin. And if we want to convert the Celsius centigrade to the Kelvin, so we just add the 273.15. مثل ما شرحنا بالمحاضرات السابقة، الحرارة دائما نعبر عنها بالثرموديناميك بالكلفن، وعليه إذا جتنا درجة الحرارة بالسيليزي لازم نحولها إلى الكلفن بجمعها ويا 273.15. There are 3 or 4 laws in the thermodynamic: the zero law, the first, second, and the third law. The zero law
of thermodynamics. The zero law of thermodynamics states that if two bodies are each in thermal equilibrium with some third body, then they are also in equilibrium with each other. So if we have the system A in equilibrium with the system B and B is in equilibrium with C, that means A can be in equilibrium with C. Or anyway, هناك 4 قوانين في الثرموديناميك: القانون 0، القانون الأول، الثاني والثالث. قانون الصفر يقول إنه إذا أي نظامين بحالة توازن، النظام الثالث راح يكون بحالة توازن معهم. كأن ياخذ النظام مثلا A و C يكونون في حالة توازن حراري، و B و C أيضا في حالة توازن حراري. بالاستعاضة راح يكون A و B في حالة توازن حراري. So in lecture 5 will going through the other laws in thermodynamics, like the first law, the second law, and the third law.